September 1976, Wednesday. After our breakfast, Verma and Mikhail went on business. ఆ రోజులాగే పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం, వాళ్ళ వ్యాపారం కోసం వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళిద్దరు కలిసి. Myself and Marcel started at 9:30 a.m. and went to the dispensary of Dr. Clare. Dr. Clare అని ఇంకో ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళారు. There were many patients with complicated cases. Some of the old patients who were cured brought new patients. మామూలుగా ఎక్కడైనా ఒకటే కదా. అంతకుముందు మాస్టర్ గారి దగ్గర చికిత్స పొంది తగ్గినటువంటి వాళ్ళు ఇంక మన కొత్త వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు అక్కడ. ది డాక్టర్ బ్రాట్ వన్ కాంప్లికేటెడ్ కేస్ అండ్ గాట్ ది ప్రిస్క్రిప్షన్స్. అండ్ డాక్టర్ క్లేర్ కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి పేషెంట్స్లో ఒక కాంప్లికేటెడ్ కేసుని మాస్టర్ గారి దగ్గర తీసుకొచ్చాడు. ఇట్ వాజ్ ఏ చైల్డ్ లెఫ్ట్ బై ది పేరెంట్స్. తల్లిదండ్రులు వదిలేసినటువంటి ఒక పిల్లవాడు. బై బర్త్ ది చైల్డ్ వాజ్ నర్వస్ అండ్ క్రేజీ అండ్ వాజ్ రాంగ్లీ డయాగ్నోజ్డ్ యాజ్ ఎపిలెప్టిక్. వాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాడు కొంచెం అల్లరి చిల్లరగా ఉండడం, నర్వస్గా ఉండడం అని ఉన్నాడు. వాడు పాపం వాడిని మూర్ఛ వ్యాధిని అని రాంగ్ దీంట్లో డయాగ్నోస్ చేశారు. సిన్స్ ది డాక్టర్స్ కుడెంట్ ఫైండ్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఆఫ్టర్ cephalography, they operated on the top of his skull, examined that contents and put them intact. వాళ్ళు అదేమిటనేటువంటిది పూర్తిగా తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు పైన కన్నం పెట్టి స్కల్కి అందులో అన్ని ఆపరేట్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి దాన్ని జాగ్రత్తగా రాబోయి పెట్టి మూసేశారు. ఇట్ వాజ్ 1:30 p.m. when we returned home. మధ్యాహ్నం మళ్ళీ 1:30కి వచ్చాం. We finished lunch and went to Dr. Delvu, where I had 6 patients, all from WTT group. We returned home at about 7 p.m. We had to go to a village for lecture. We returned home at about 7 p.m. 7 గంటలకు మేము తిరిగి వచ్చాం. We had to go to a village for lecture, which we have cancelled to conduct the same at Emma's house. అయితే ఆ విలేజ్కి వెళ్ళి చెప్పాల్సినటువంటి లెక్చర్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసి అదే లెక్చర్ అమ్మ ఇంటి దగ్గర ఏర్పాటు చేయమని చేశారు. అక్కడ చెప్పాను అనమాట. ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది WTT అటెండెడ్ అండ్ ఎంజాయిడ్. అందరూ కూడా వాలంటీర్ ట్రస్ట్ మెంబర్స్ అందరూ వాళ్ళు వచ్చి అటెండ్ అయ్యారు. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ ది లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ది నీడ్ ఆఫ్. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ లెక్చర్ కంటెంట్. ఆ లెక్చర్ కంటెంట్ ఏమిటంటే అబౌట్ ది హౌ క్రాసింగ్ ది నీడ్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ బాడీ. అంటే మనం లైఫ్లో మన భౌతికమైనటువంటి శరీరం ఆవశ్యకతను ఎలా మనం దాటగలం అనేటువంటిది. ఇట్ వెంట్ ఫ్రమ్ 8:15 to 10:30 అండ్ దెర్ వర్ మెనీ క్వశ్చన్స్. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ 11:30 when we retired. అదే లక్కీగా వీళ్ళున్న చోటే లెక్చర్ కాబట్టి ఆ లెక్చర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ అంతా అయిన తర్వాత వేరే చోటికి వెళ్ళక్క లేకుండా అక్కడే పైకి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోవడానికి 11:30కి రెస్ట్ తీసుకోవడానికి వీలైంది. అంటే చాలా ఎర్లీగా రెస్ట్ తీసుకునే లెక్క అనమాట. 2 hours ముందే. 30th September 1976, 30వ తారీఖు సెప్టెంబర్. యాజ్ యూజువల్ ఐ ప్రిపేర్డ్ ఉప్మా. We had breakfast. Verma and Mikhail went to Brussels. Marcel and I went to the dispensary and had many cases. It was 1:30 when we returned home and had our lunch. In the afternoon, I typed in my room reading Bhagavatam. అందుకని రోజు పొద్దున్న అంటే ఉప్మా తయారు చేసేవారు. ఆ మిషల్ లాంటేను వర్మ గారు వీళ్ళతో పాటు ఉప్మా తినేసి వాళ్ళ వ్యాపారంకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు.
మాస్టర్ గారు ఒక రోజు అయితే సాధారణంగా పేషెంట్స్ రావడం ఇక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇవాళ ఈరోజు మాత్రం ఈరోజు వెళ్ళొచ్చారు, డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళారు. వెళ్ళి చాలా కేసులు వచ్చాయి. అవన్నీ చూసి మళ్ళీ 1:30కి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. మధ్యాహ్నం భోజనం అయింది. అయిన తర్వాత భాగవతం రాసుకున్నారు. సాయంత్రం at 6:30 ఏ క్రిస్టియన్ కేమ్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ బెల్జియం చపాతి. ఆవిడ క్రిస్టియన్ దలువు అనేటువంటి ఆవిడ వచ్చారు. ఆవిడ బెల్జియం చపాతి అంటే దోశలు తయారు చేసింది ఆవిడ. వీ ఫినిష్డ్ సప్పర్ అండ్ వెంట్ టు యోగా స్కూల్ వేర్ దేర్ వాజ్ ఎ లెక్చర్ ఆన్ ది నెసెసిటీ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్ త్రూ యోగా. నెసెసిటీ ఆఫ్ రీఇంటిగ్రేషన్ త్రూ యోగా. అక్కడ యోగా స్కూల్ ఒకటి ఉంది. ఆ యోగా స్కూల్ ఏంటంటే యోగం అనేటువంటి ప్రాక్టీస్ ద్వారా జీవితాన్ని ఆ యొక్క దిశని మార్చుకుని మళ్ళీ సరైనటువంటి దిశలోకి ఎలా రావచ్చు అనేటువంటిది. ఇట్ వాజ్ ఫ్రమ్ 8:30 to 11. 8:30 నుంచి 11 దాకా లెక్చర్ అయింది. వీ రిటర్న్ హోమ్ అండ్ రిటైర్డ్. వెంటనే మేము తిరిగి ఇంటికి వచ్చాం. అది రెస్ట్ తీసుకున్నాం. దెన్ October 1st, 1976, 1976లో అక్టోబర్ 1వ తేదీ ఫ్రైడే, వర్మ అండ్ మిఖేల్ వెంట్ ఆన్ బిజినెస్. వీళ్ళు మామూలే, పొద్దున్న టిఫిన్ తినడం, బిజినెస్కి వెళ్ళిపోవడం. మార్సెల్ అండ్ ఐ వెంట్ టు ది డిస్పెన్సరీ అండ్ హ్యాడ్ మెనీ కేసెస్ అండ్ ది పేషెంట్స్ వర్ ఆల్ లేడీస్. ఆ రోజు వచ్చినటువంటి పేషెంట్స్ అందరూ లేడీసే. ఎవ్రీ టైమ్ మార్సెల్ వాజ్ వెరీ పొలైట్ ఇన్ రిమూవింగ్ ది కోట్ అండ్ అగైన్ మేకింగ్ ఇట్ రెడీ ఫర్ దెమ్ ఇన్ ది బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్. It was about 2 p.m. when we returned. I kept myself busy reading Bhagavatam. At 5:30 I started preparing dosa, which all ate and enjoyed. సాయంకాలం 5:30కి మాస్టర్ గారు మళ్ళీ దోశలు వేస్తే అందరూ శుభ్రంగా తిని హాయిగా ఆనందించారు వాళ్ళు. At 6:30 Verma and Michelle came, finished supper, and we started for తుర్నాయ్ అనేటువంటి ఊరికి బయలుదేరారు. We reached there at about 7:50 p.m. when it was too dark, too chill and raining. The yoga teacher and her husband received us with good cheers. వాళ్ళు చాలా ఆనందంతో మాస్టర్ గారిని రిసీవ్ చేసుకున్నారు. We found the husband very much reduced and ill. ఆమె భర్త, యోగా టీచరు ఆవిడ భర్త చాలా సనబడిపోయాడు, చాలా అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు చూశారనమాట మాస్టర్ గారు. హీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఏ క్యాన్సర్ ఆఫ్ ఏ గ్లాండ్ విచ్ హీ డిడ్ నాట్ నో. ఆయన శరీరంలో గ్లాండ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. అది ఎక్కడ ఏమిటో అనేటువంటిది తెలియలేదు. ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆపరేటెడ్ అండ్ ది వైఫ్ కెప్ట్ హిమ్ వితౌట్ నోయింగ్ దట్ ఇట్ వాజ్ క్యాన్సర్. సరే, చివరికి దాంట్లో కొంత పార్ట్ తీసేశారు, కానీ క్యాన్సర్ అని చెప్పి ఆయనకు తెలియకుండా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసింది ఆవిడ. యట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హిజ్ ఇల్నెస్ అండ్ సఫరింగ్ హీ కెప్ట్ జోక్యులర్ అండ్ హ్యూమరస్ వే ఆఫ్ ఎంగేజింగ్. అంత సఫరింగ్, అంత డిసీజ్ ఉన్నా కూడా అతను చాలా మంచి ఉత్సాహంగాను ఆ రకమైనటువంటి విధంగా ఉన్నాడు ఆయన. Again, he joked on me about wine and egg. We went to the lecture hall and it was 8:15 p.m. The lecture was about the necessity of reincarnation. చాలా చోట్ల ఈ పునర్జన్మ గురించి ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి అదొక ఎక్కువైనటువంటిది. పునర్జన్మ ఉందా లేదా అని కొందరు, పునర్జన్మ ఉండదని కొందరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు. అందుకని పునర్జన్మ గురించి చెప్పేటువంటి లెక్చర్స్ అడిగేటువంటి 4-5 చోట్ల చెప్పారు మాస్టర్ గారు అక్కడ, ప్రతి కంట్రీలో కూడా. ఆల్ పీపుల్ అటెండెడ్ విత్ గ్రేట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హ్యాడ్ మెనీ
సెన్సిబుల్ క్వశ్చన్స్. చాలామంది వచ్చారు, అది అయిన తర్వాత పనికొచ్చే ప్రశ్నలు వేశారు. అది కొంతమంది పనికి మాలిన ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు కదా, ఇప్పుడు అలా కాకుండా వీళ్ళు మంచి పనికొచ్చే క్వశ్చన్స్ వేశారు. ది యంగ్ లేడీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ arthritis who met me last year came to the lecture to have prescription. కిందటి సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు మాస్టర్ గారి దగ్గర ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ పొంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి ఆవిడ మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చిందనమాట లెక్చర్ తర్వాత ఆయనతో మాట్లాడడానికి. She said she was a little better and began asked me about the possibility of her getting married. ఆ వ్యాధి నుంచి కొంచెం బెటర్ అయింది, అందుకని మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా అని అడిగింది ఆవిడ. ఐ ఆస్క్ హర్ టు వెయిట్ ఫర్ 2 years more. ఇంకో 2 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి, మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు. We returned to their house at 11 and had something to eat which we could not relish. మేము తిరిగి ఇంటికి వచ్చాం, కానీ మేము తినడానికి ఏదో ఉంది, కానీ అంత బాగలేదు, మనకు నచ్చలేదు. Verma suffered very much and felt loathsome to see peeled banana fruits fried in the oil and a cake made of the pulp of ఫ్రూట్స్, మెనీ ఫ్రూట్స్. అక్కడ ఏం చేశారంటే అరటిపండుని తొక్క తీసేసి దాన్ని నూనెలో వేయించారట, దాంతో కేక్ చేశారు పైగా. యాపిల్స్ వర్ బాయిల్డ్ అండ్ మేడ్ ఇన్ టు పల్ప్ విచ్ వాజ్ ఫార్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ లైక్డ్. యాపిల్స్ హాయిగా కోసుకుని తింటే బాగుంటాయి, కానీ దాన్ని ఉడకబెట్టేసి యాపిల్ పండుని. somehow we managed to keep company, took leave and came to Coxside at about 1:30 AM. కాక్సైడ్ అనేటువంటి ఇంకో నగరానికి తిరిగి వచ్చారు. ఈ బ్రహ్మ సరస్వతి వాళ్ళ ఊరు అన్నమాట. బ్రహ్మ అండ్ సరస్వతి jumped to see us and shouted with joy. ఇది ఎప్పుడు రాత్రి 1:30కి ఆ ఊరు చేరింది. Everything was arranged in our room and we had a comfortable sleep. మొత్తానికి అక్కడ లేటుగా చేరినా కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు బాగా చేశారు కాబట్టి చక్కగా కంఫర్టబుల్గా నిద్రపోయారు. October 2, 1976, Saturday. In the morning we got up late at 8 AM. ఎందుకంటే ఒక పక్కనేమో చలి, ఇంకో పక్కన రాత్రి 1:30 దాటింది, అందుకని కొంచెం ఆలస్యంగా లేచారు. సిన్స్ ఇట్ వాజ్ అన్యూజువల్లీ చిల్ అండ్ షివరింగ్ ఇన్ టు ది బోన్స్, ఎముకల దాకా వణికిపోయేట్టుగా అంత చలిగా ఉంది. వీ ఫినిష్డ్ అవర్ బాత్ అండ్ కేమ్ అవుట్ వెన్ బ్రహ్మ అండ్ సరస్వతి వర్ రెడీ విత్ ది టేబుల్ సర్వ్డ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఒకటి చెప్పారు, దేర్ ఈజ్ నైదర్ ది నెసెసిటీ నార్ ది హ్యాబిట్ ఆఫ్ టేకింగ్ బాత్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్స్ ఇన్ ది మార్నింగ్, హెన్స్ దే గెట్ రెడీ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ దే గెట్ అప్ ఫ్రమ్ స్లీప్. అక్కడ చలికాలం కదా, కానీ వాళ్ళెవాళ్ళు కూడా ఎముకల కొరికే చలి కాబట్టి మామూలుగానే తొందరగా స్నానం చేయరు చాలామంది పొద్దున. అలాంటిది ఆ చలిలో ఇంకా స్నానం చేయకుండా వాళ్ళు నిద్ర లేవగానే ఒకసారి బ్రషింగ్ కూడా చేస్తే కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. మనం భరించలేము అది. దేర్ చైల్డ్ సరస్వతీస్ మదర్ అండ్ ది డాగ్ ఇన్ ది హౌస్ వర్ ఆల్ ఫెమిలియర్ టు మీ అండ్ దే గ్రీటెడ్ మీ. కుక్కతో సహా అందరూ గ్రీట్ చేశారు. ది డాగ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రేంజర్ ఇన్ ఇట్స్ సైజ్ అండ్ అపీరెన్స్. ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ బ్లాటెడ్ పిగ్ ఆఫ్ ఇండియా. బాగా బలిసినటువంటి పందిలా ఉండాలి కుక్కడ అంటూ. బట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ డేంజరస్ అండ్ డొసైల్. చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది, కనిపించడం భీకరంగా కనిపిస్తుంది కానీ. ది ఓన్లీ ట్రబుల్ విత్ ఇట్ ఈజ్
we should be careful that it does not get up on us on its two legs and lick our face and mouth. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది ఏంటంటే రెండు కాళ్ళు ఎత్తి పైకి మనమే నుంచుని మన మొహం నాకుతూ ఉంటుంది. అది దరిద్రం. మన మూతి మన ఫేసు అని నాకుతూ ఉంటుంది. I was guarded while eating the breakfast when Mr. Bailey came to see us. He was the person who sells antiques brought from India. బెయిలీ అనేటువంటి ఒక ఆయన వచ్చాడు. ఆయన భారతదేశం నుంచి యాంటిక్స్ అవన్నీ పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ దేశంలో అమ్ముతూ ఉంటాడు. ఆయన వచ్చాడు అనమాట. ఇండియా, ఇండోనేషియా ఎక్సెట్రా ఫర్ ఎ వెరీ హై ప్రైస్ అక్కడి నుంచి తెస్తూ ఉంటాడు. తెచ్చి ఇక్కడ బాగా ఎక్కువ ఖరీదుకి అమ్ముతూ ఉంటాడు ఈ దేశంలో. అది ఆయన చేసే వ్యాపారం. లాస్ట్ ఇయర్ ఐ వెంట్ టు హిజ్ హౌస్ and stunned to see how the Indians are mean to sell the various monuments to foreign people. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్టర్ గారు చూశారు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా మాన్యుమెంట్స్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటివి చాలా విలువైనటువంటి వాటిని చాలా తక్కువ రేటుకి ఈ ఫారినర్స్కి అమ్మడం అనేటువంటి అంత దరిద్ర నీచమైన పని చేస్తుంటారు వీళ్ళు. వాళ్ళు బయటికెళ్ళి చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా అమ్మేస్తుంటారు, పెద్ద వ్యాపారం చేస్తుంటారు. Once again I recollected the anti-Indian spirit of so many cheap people of India who sold some antiques for him. భారతదేశంలో చాలామంది యాంటీ ఇండియన్, మన భారతదేశ సంస్కృతికి వ్యతిరేకమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాన్యుమెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని చాలా తక్కువ రేటుకి వాళ్ళకి అమ్మేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి కొన్ని చూశారు వాళ్ళతో. బ్రహ్మ హ్యాస్ షోన్ మీ అన్ ఓల్డ్ వుడెన్ పిక్చర్ ఆఫ్ కృష్ణ విత్ హిజ్ ఫ్లూట్ బ్రాడ్ బై పార్లే అండ్ sold to him for 15,000 francs. Parley had prescription for his wife suffering with pain in the ear and a fever. Still, Michelle was sleeping and it was 10 a.m. Michelle ఇంకా లేవలే ఆ రోజు 10 అయిన తర్వాత కూడా. We allowed him to take rest. After some time, he got up and followed Verma for some outdoor work. I stayed back in my room writing Bhagavatam notes. Lunch was ready at 12 noon and we were expecting Dr. Pladesh. ఆ కాక్సైడ్ అనేటువంటి ఊళ్ళో డాక్టర్ ప్లాదేష్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు, హోమియోపతి డాక్టర్. ఆయన కెంట్ శిష్యుడు. ఆయన అంటే కెంట్ శిష్యుడు అంటే డైరెక్ట్గా కెంట్గా శిష్యుడు కాదు, కానీ ఆ శిష్యుల వాళ్ళ ద్వారా కెంట్ తింటే బాగా ఆయన మాస్టర్ గారు అంటే చాలా గౌరవం ఆయనకి. ఆయన కూడా ఉండేది ఆ ఊరే. అందుకని ఆ రోజు లంచ్కి ఆయన కూడా పిలిచారు. ఇన్ ఏ యూజువల్ సెరమోనియల్ వే హీ కేమ్ విత్ హిస్ సూట్, ఏ హ్యాట్ అండ్ ఎ బిగ్ పైప్. ఆయన సూట్ ఎప్పుడు సూట్ వేసుకొని ఒక హ్యాట్ పెట్టుకుని నోట్లో పైప్ పెట్టుకుని హుందాగా నడుస్తుంటాడు అనమాట ఆయన. హీ రిజెంబుల్స్ షెర్లాక్ హోమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. మా షెర్లాక్ హోమ్స్ కథలో చూస్తూ ఉంటాం కదా, అలా ఉంటాడు ఆయన. హీ బ్రాడ్ అనదర్ హోమియోపతిక్ డాక్టర్ విత్ హిమ్ ఫ్రమ్ బ్రసెల్స్. ఆయన ఫ్రెండ్ ఇంకో హోమియోపతి డాక్టర్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన. అట్ లంచ్ వీ హ్యాడ్ మెనీ డిస్కషన్స్ అబౌట్ హోమియోపతి అండ్ ఐ హ్యాడ్ మెనీ పేషెంట్స్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. భోజనం దగ్గర, మధ్యాహ్నం భోజనం దగ్గర వాళ్ళిద్దరు హోమియోపతి డాక్టర్స్, వాళ్ళతో హోమియోపతి గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. భోజనం అయిన తర్వాత చాలామంది పేషెంట్స్ వచ్చారు. ఇట్ వాజ్ 5 PM వెన్ ది పేషెంట్స్ క్లియర్డ్. భోజనం చేసిన వెంటనే మళ్ళీ కూర్చుని డిస్పెన్సరీ సాయంత్రం 5 గంటల దాకా సాగింది. డాక్టర్ ప్లాదేష్ బ్రాడ్ 2 of his own patients, rather complicated cases. తన సొంత పేషెంట్స్ని మాస్టర్ గారు చూద్దామని తీసుకొచ్చాడు ఆయన. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్
the examination and prescription, the new doctor said, "Today I could know many things about the art of examining the patient, putting them in ease to report on the selection of the drug. I wish to be with you in India for a few months." ఆ ప్లరేష్ గారితో కూడా వచ్చినటువంటి డాక్టర్ ఉన్నాడు. ఆయన అన్నాడు, నేను ఇవాళ మీ దగ్గర కూర్చుని పేషెంట్స్ని మీరు ఎలాగా చక్కటి మూడ్లో అట్టే పెట్టి వాళ్ళని ఈజీలో పెట్టి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి బాధలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు చెప్పినవి తెలుసుకుని ప్రిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఇస్తున్నారో చూశాను. అది చాలా బాగుంది. అందుకని నేను ఇండియా మీ దగ్గరికి వచ్చి మీతో కొన్ని నెలలు మీతో ఉండి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆయన అప్పటికే డాక్టర్. At 7 p.m. we had supper and 8 p.m. we went to the lecture. సాయంత్రం భోజనం చేసేసి 8 గంటలకి లెక్చర్ ఉన్న చోటుకి వెళ్ళారు. ఇట్ వాజ్ ఆన్ ది నీడ్ ఆఫ్ రీఇన్కార్నేషన్ అండ్ ది లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్. మళ్ళీ అదే ప్రతి ఊళ్ళో తప్పనిసరిగా అడుగుతుంటారు. రీఇన్కార్నేషన్, పునర్జన్మ, తర్వాత శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటిది అప్పుడు ఎలా ఉంటాం. ఇట్ వాజ్ టు బి ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ఫ్లెమిష్. అది ఫ్లెమిష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. సడన్లీ మిస్టర్ యాప్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఊస్టెండ్. ఇక్కడ ఊస్టెండ్ అనే ఇంకో సిటీ ఉంది, అక్కడి నుంచి యాప్ అనేటువంటి ఆయన వచ్చాడు. హీ వాజ్ విత్ మీ ఇన్ జెనీవా లాస్ట్ ఇయర్. హీ ఆఫర్డ్ టు ట్రాన్స్లేట్ ది లెక్చర్ విచ్ హీ డిడ్ వెరీ ఎఫిషియెంట్లీ. ఆయన అనువాదం చేశాడు, ఫ్లెమిష్లోకి చాలా బాగా చేశాడు. ఆల్ పీపుల్ లిసన్ వెరీ అటెంటివ్లీ అండ్ హ్యాడ్ ఏ సీరియస్ వే ఆఫ్ అప్రిసియేషన్. అందరూ కూడా చాలా దీక్షగా విన్నారు. ఇట్ సీమ్స్ ది ఫ్లెమిష్ పీపుల్ హ్యావ్ మోర్ పర్పసివ్ వే దాన్ ది ఫ్రెంచ్. వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ పీపుల్ కొంచెం ఈజీ గోయింగ్గా ఉంటారు, వీళ్ళు జాగ్రత్తగా విని దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం చేసేటువంటి వాళ్ళుగా ఉంటారు వీళ్ళు ఫ్లెమిష్ వాళ్ళు. ఆఫ్టర్ ది లెక్చర్ దేర్ వర్ మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ 11:15 when everything was finished. Dr. Plarish and his friend attended the lecture with great veneration. After everyone dispersed, we had the medical and domestic consultation of Brahma's family. అప్పుడు కూర్చుని ఈ బ్రహ్మ సరస్వతి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కన్సల్టేషన్. The doctors had a scheme of the treatment of the family and took leave. We started at 12:30 and came to Liège via Ostend, and it was 2:30 by the time we reached home. Liège వచ్చి అక్కడి నుంచి 2 hours పడుతుంది. అందుకని వచ్చి రాత్రి 2:30కి అప్పుడు పడుకున్నారు.